सो हेलो गाइज आज चाहिँ हामी रामेन च्यालेन्ज गर्न जाँदैछौँ इट्स बिन अ लङ टाइम मैले भ्लगहरू हालेको छुइनँ बट केही यस्तो रिजन थियो जसले कस्तो बेसी गरम भयो रामेन च्यालेन्जको यो चाहिँ हाम्रो रामेन हो एक भारी खाँदैछु एक भारी चिप्स अझै त्यो एक्स्ट्रा बोतलवाला खानुपर्ने है झन् है बोतलवाला हुन्छ नि सस हो ए बोतलवाला मलाई मन छैन हो म देखेर गरम भइसक्यो देखेर गरम भइसक्यो यो मान्दैन मिक्स गर्नुपर्छ तो हमारे ख्याल नहीं है सो गाइस कसले रामेन च्यालेन्ज गरेको छ अहिलेसम्म गरेको छैन भने गर्दा हुन्छ यो चाहिँ निकै पुरानो ट्रेन्ड है तर हामीले ट्रेन्ड फलो गरेको होइन है कन्टेन्ट नपाएर बनाएको भने यसको देख के मिक्स गराउनु रातो देख्दैछ कि कालो देख्दैछौ कालो कालो देख्दैछ पसिना आयो मलाई पसिना आयो गरम भयो मलाई उयो क्लिप तान्दैन प्लिज गरम त पुरा हुन्छ होला है सो लेट्स डू इट खाएंगे अचरा चियर्स चियर्स एक खालको चियर्स गरेको छ कसैले अहिलेसम्म टेन्सन भएकोहरू पनि टेन्सन आज चाहिँ हाम्रो मुख चाहिँ पनि के चाहिँ पोल्छ हाल्नु 1 2 3 go हामी त्यो डल्लेहरू खाने बानी भएर तर त्यस्तो साह्रो उयो हुँदैनौँ है हाम्रो मेरो एउटा त्यो शिवानी क्या साथी क्या गुवाहाटीको उयो चाहिँ होइन पिरो खानै सक्दैन है अझै तिनीहरूको त्यहाँ चाहिँ 3 किलो फल्छ होइन गुवाहाटीतिर उसको आमाले होस्टेलमा यस्तो बेसी पठाइदिन्थ्यो होइन झन् डल्लै म खान्थेँ त्यसले चाहिँ एकदिन यति ट्राई गरेको कि आँसु त बोडु चुहाएको नि लन्च टाइममा उयो भयो कप हुँदैछ कसले याद गर्दैछ एक्सक्युज मी म पिरो खाने हुँदैन हौ पिरो खाने उयो आयो खाइहाल्छ मिठो अन्त के भन्यो आपाले चाहिँ नो भन्यो आमाले चाहिँ होइन फर्स्टमा हेरिहाल्न भन्यो भने चाहिँ यतै पुरा उयो भयो
कि अब यस्तो भएको त आइसिलीमा मिठो हुन्छ म त बिहान पनि रामेन खाएर आएको होइन जसले हाम्रो रामेन खाएको च्यालेन्ज हेर्छ उनीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हो अन्त युज गर्छु बोल्यो आमा चिसो जुस खाँदा त बाफ पो हुँदैछ त मुखबाट त तातो र चिसो मिसेर मिनी साँच्चै मसेसी खाइदिए अता गरम भयो है तर पिरो खानुको मजा चाहिँ कहीँ छैन है तर है त्यो गुलियोहरू भन्दा चाहिँ अनि त्यो गुजराती बेङ्गोली गुलियो गुलियो खाएर आई हेट गुलियो चिज खास यो रामेन तातो छ कि अनि हाम्रो गरम भएको त आइसिसले भने मजा आउँछ खानु खोपी फुट्न तिमीहरू पिरो क्लिन गरेर चलेस्तै भयो पानी खानुपर्छ noodles सक्छ स्पिड गरेर स्विमिङ पुलमा कमलाङ पस्नु मन पऱ्यो सबै रामेन लभरहरूलाई यसरी खानुहोस् ल यसो गरेर जुस पनि सक्छ चक्का दो पसिना बग्दैछ नि
잘해줘 있어. 쫄쫄. त्यो नटिस गर्ले यो चाहिँ 2 इन्टु पुरा 3 इन्टु खान्छ प्लस किङ चिल्लीमा खान्छ साइडमा त्यो चाहिँ म गर्न सक्दिनँ। मलाई 3 इन्टु भन्दा 2 इन्टुको फ्लेभर मिठो लाग्छ हौ 3x पुरा पिरो हुन्छ हौ पुरा पुरा 3x को चाहिँ पिरो मात्रै टेस्टलेस एउटा लिएर खान्छु कि अबे म 2x नि मोमोज पनि हुनुपर्छ है यसमा पसिना हेर You can see my all this pasina. मर गया बेटा तिमी आएपछि न See what happened to my mouth. Oh no. Fully. Let's go to the Done with ramen. भर्खर खाइसक्यो आई थिङ्क आजको च्यालेन्ज चाहिँ भयो होला जस्तो लाग्यो यस्तो च्यालेन्ज चाहिँ नगरौँ होला आइज मिनी नो 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 कम दिस साइड चलो सो होप यू गाइज enjoyed our vlog my vlog not our vlog okay thank you so much for watching guys so some love to my YouTube channel don't forget to subscribe like and share bye bye thank you see you in the next vlog